Good afternoon. I'm Eno from National Radio of Indonesia. Pleasure to meet you, Mr. PM. My question is, what we see, what was happening in Thailand and Cambodia. So what we should do, Indonesia and Malaysia, because we also have some borders, to keep the borders in peace and stability. Do you have any advice for the people in the borders? Thank you. See, border issues with Malaysia and Indonesia. So I discussed with President Bowo. What should we do? We declare war. So if we don't want to do it, we have to find an amicable resolution to the conflict. And that's a choice. In Parliament, when the members of the opposition Islamic Party started attacking me about Sulawesi and Ambalat, and they said, no, you should surrender, not surrender this. I said, you have a choice. You go to war or you negotiate. Sane people must choose the road to negotiate. And precisely that was what we did. And in process of negotiations, there is, of course, a win-win, give and take, based on, of course, the rules of law. Look at UNCLOS 1982, look at agreements, look at historical antecedents, and find a resolution. I'm very optimistic, and I think Indonesian president, and for that matter, many of the other countries, Malaysia is essentially a maritime country. We have issues, border issues, for almost every country. If we don't go to war, we have excellent relations. So work on the positive side. Which particular area of the border we can immediately resolve, and defer those that we cannot. But it should not be an issue that could create differences, and there should be, as I said, sanity in the sense that to respect these differences for a while and not be seen unnecessarily to provoke. And I'm happy that we have achieved that. Now, if it's an issue talking about issues, there are issues. The team working on. PM Malaysia ini atau Perdana Menteri Malaysia ini kaget ya dengan bercandaannya Prabowo Subianto saat bertemu di Indonesia kemarin. Dia mengatakan bahwa Prabowo Subianto bercanda tentang Indonesia siap perang melawan Malaysia saat Pulau Ambalat diperbincangkan oleh Malaysia. Mungkin Prabowo melihat ya kalau Perdana Menteri Malaysia ini mengatakan di sidang parlemen di sana kita antara berunding atau perang. Itu mungkin jadi landasan Prabowo menjadi bahan bercandaan saat bertemu di Istana Merdeka Jakarta. Jadi emang Pulau Ambalat ini menjadi sengketa antara dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia ya. Indonesia mengakui bahwa Pulau Ambalat ini milik Indonesia. Sedangkan Malaysia sama juga punya klaim hal yang sama. Jadi kedua negara ini mengaku bahwa pulau ini atau laut ini, garis laut ini punya kedua negara ini. Tapi kemarin Prabowo Subianto dan PM Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia katanya sepakat ya akan mengelola sumber daya alam yang kaya di Pulau Ambalat ini. Jadi antara Indonesia dan Malaysia bisa mengekspor sumber daya alam di Laut Ambalat ini ya. Jadi kalau ada minyak di sana, Indonesia bisa mengambil 50% dan Malaysia pun 50% ya. Jadi itu menjadi solusi yang luar biasa ya. Jadi tidak melibatkan tentara atau konflik yang berkepanjangan. Dan kalau kita pikir, kalau ini dibawa ke ranah internasional, mungkin akan lama ya. Sumber daya alam di sana belum diambil-ambil juga kan ya. Terus belum tentu Indonesia menang.
dan belum tentu Malaysia menang, malah nanti diambil oleh negara asing di sana. Lebih baik oleh kaum Melayu, tanah Melayu. Ya udah deh, kita kelola bersama gitu ya, kelola sumber daya alam di sana daripada kita ribut. Ya itulah diplomasi, daripada kita harus perang melawan Malaysia, harus berpikir ke sana gitu ya. Kalau kita perang, apakah yakin ekonomi kita akan stabil? Yakin akan nggak ada negara lain untuk mengganggu kita saat perang? Itu kan harus dipikirkan jangka panjang gitu ya. Sedangkan contoh Thailand dan Kamboja itu ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah ini cara yang bagus oleh Presiden Prabowo Subianto? Apakah cara yang jelek? Tulis di komen.